Xuống tĩnh mạch kiểu dưới, dạ dày, tim nó đều ở cái vị trí của bình thường. And we'll come up to the fourth chamber. Bởi vì bệnh này tôi yêu cầu cô là tập trung vào cái tim chứ không tập trung vào cái phổi nữa. And then see what we can do to improve our frame rate. So here's a nice four chamber with a single rib on each side. It's nice and round. We see the spine here. The heart is here, occupying about a third of the chest. Mình thấy là đây là ở cái này mình thấy mình quét ngang qua đúng một cái xương sườn, cái này cũng một xương sườn, cho nên là cái mặt cắt này là đúng. Cái cột sống đây, cái xương ở đây. Yeah. Okay. But no, not that one. Distance. So if we just draw a line from the spine to the anterior chest wall, no, it's not working. Đây là mình vẽ cái đường tương tự từ cái cột sống ra cái xương ức. I would want to draw a line. Em có cái đường liền luôn không để người ta thấy hai cái điểm đó nó nối ra một đường liền. Angle? Oh gosh. Still didn't do it. What I'm trying to illustrate is that it appears that the heart is a little bit more in the left chest than would be normal, and that we're seeing quite a bit of right lung here, much more so than we normally see. Ở đây mình thấy là cái tim nó, mình vẽ một cái đường nó chủ yếu là để cho các bạn thấy là cái tim có vẻ nó nằm về phía bên trái nhiều hơn là bình thường. Ở phía bên phải mình nhìn thấy cái nhu mô phổi nó nhiều hơn, lẽ ra là mình thấy. So while the cardiac axis, which we can't measure, is probably normal, there does seem to be some displacement of this heart. So cái trục tim nó có vẻ bình thường. So we would worry about structural cardiac abnormalities, but also worry about lung issues. Có thể đây là vừa cả cái mình phải quan tâm tới cái tim nhưng mà có thể là phổi nữa. So let's look at the rest of the heart in our screening for the time being. So I see four chambers. 4 buồng. They look fairly symmetrical. Tương đối là cái cân xứng. But there's an abnormality there. Cô thấy có gì bất thường? Does everybody see it? Các bạn thấy không? Cái động mạch này nó ra này. Đó. Câu hỏi. Right, so as I'm trying to come up to the left ventricular outflow tract, the most posterior vessel coming off of the left ventricle is bifurcating, so that's a pulmonary artery. Bạn thấy con chim nó há miệng như hôm qua. Chim nhỏ. Chim lớn nó xuống vậy rồi. Chim quân bình này. Okay. I'm going to make it better for you. Okay, so there's four chamber, outflow tract, 4 buồng đường thoát. bifurcating, two parallel great vessels. Hai cái động mạch song song và cái động mạch phía sau đó nó chia đôi ra luôn. Đó là đó. See there?
Đây là cái động mạch phía trước có nhánh, động mạch phía sau. The anterior one is the aorta. Phía trước là cái động mạch chủ, phía sau là động mạch phổi. So this fetus has transposition of the great arteries. Cái này là có chuyển vị đại động mạch rồi. The three vessel view might be expected to be abnormal, and Đây là song song đó mà đây. indeed I'm having a hard time even demonstrating the three vessel view. Hai cái động mạch này song song đến cuối cùng. The three vessel trachea view is showing us both arches to the left of the trachea. Cái khí quản và bên này là hai cái này nó đi nằm bên trái của khí quản hết. But I can't go from that to a three vessel view because there is no normal three vessel view in this baby. Mình sẽ không thấy cái gì. Right? Okay, so other things to note, there's the PA bifurcation. Động mạch phổi thường lưu, Quite easy to see. động mạch phổi phải. We want to look for any additional lesions. Chúng ta khảo sát thêm một số cái tổn thương khác nữa, ví dụ có thông tin thấp gì hay không. Ventricular septal defects, semilunar valve stenosis. Khi có hẹp van bán nguyệt hay không, hẹp van động mạch phổi, hẹp van động mạch chủ gì hay không. I don't see any of that. Không có bất thường đó. We would of course do a complete Doppler evaluation looking at pulmonary veins, etc. Mình bắt buộc trong cái khảo sát bình thường là mình bắt buộc phải đánh giá cái tĩnh mạch phổi này. Hai phổi này. This looks to me a bit like there might be more flow than expected to that right lung. And if you'll recall, I showed a normal pulmonary artery Doppler as being indicative of very high resistance. This pulmonary artery Doppler is showing much lower resistance. And so I would suspect in this patient congenital airway malformation, congenital pulmonary airway malformation, a CPAM, which is a very low resistance mass in the chest, as opposed to a diaphragmatic hernia, which is a high resistance to the hypoplastic lung. So I think that that is the answer to why that right lung looks abnormal, that there is some sort of pulmonary airway malformation, and those generally can get bigger through gestation. Mình thấy là cái phổi Doppler mà trong cái động mạch phổi phải thì có vẻ như là cái kháng lực nó thấp, bởi vì cái phổi Doppler nó không giống như bình thường mà cô chỉ cho mình thấy, thì có thể là đó là do cái nhu mô phổi nó có vấn đề và nó làm cái kháng lực giảm sút. There's the macrocystic, microcystic, and mixed types. Mình thấy có vấn đề gì đây? This looks like a microcystic type. Yeah. Because it's just hyperechogenic. Mình thấy ở đây cái dạng tăng sinh dạng nang tuyến nhưng mà cái dạng tuyến nhỏ, cho nên ở đây mình thấy nó đều vậy. But usually they regress after a certain point of gestation, and so I'm less worried about the CPAM and more worried about the transposition. Như vậy là cái này á thì nó có thể sau này cái CPAM này sau này nó có thể giảm đi, cho nên cô giáo sư thì ít có lo lắng về cái phổi này hơn là cái tim. But we don't have any sign of fetal unwellness yet. There are no effusions. The heart size is normal. The function looks normal. There's no tricuspid regurgitation. We might want to complete our venous Dopplers because of the chest mass, not because of the transposition. And then we, later in gestation, would have to look back at the atrial septum and ductus arteriosus to make sure that those are remaining patent.
Như vậy chúng ta thấy là cái tổn thương là rõ ràng là cái chuyện bị động mạch đơn thuần, không có thông tin thất, không có cái tổn thương khác gì kèm theo, không có hở van và chức năng tim nó tốt, cái tim nó không có giãn. Nhưng bây giờ mình chỉ coi qua cái phổ về mạch máu để đánh giá thêm nữa thôi. Và trong cái giai đoạn muộn á, sau này thì chúng ta cũng phải coi lại thì cái lỗ bầu dục nó được mở rộng hay không, hay là sau đó nó sẽ hẹp lại, và hẹp lại thì đó là một dấu hiệu sau này khi sinh nó sẽ cấp cứu. Atrial, we're starting to use maternal hyperoxia in the 3rd trimester for hyperoxia testing to see if that helps us to predict which patients are going to need a balloon atrial septostomy after birth. Ở chỗ UCSF thì bắt đầu để dùng cái test gọi là cho mẹ thở oxy liều cao để coi thử cái đáp ứng của cái lỗ bầu dục như thế nào, để mà làm tiên lượng thử đứa trẻ nào sau sinh nó sẽ khả năng là phải phá vách liên nhĩ bằng bóng. Thì cái đó là cái nghiên cứu. But for right now, the size and direction of ductal flow and the appearance of the foramen are considered to be the best predictors. Tuy nhiên cho đến bây giờ thì cái quan trọng nhất là vẫn là cái dòng máu đi qua cái động mạch, ống động mạch, đó là những cái chỉ số để đánh giá tốt nhất. So here I'm just looking at a sagittal view of the aortic arch and ductal arch. Mình coi luôn cả cái cung động mạch và cung tĩnh mạch, cung động mạch chủ và cung ống động mạch này. There we go. Looks like the ductal arch may have some small amount of bidirectional flow, and it is a little small. Có vẻ là cung ống động mạch này, cái cung động mạch chủ này hơi nhỏ chút. You just see little flashes of red here. And then atrial septum we can look at from sagittal. Cái vách liên nhĩ này. Here. Atrial, there's the foramen flap here. Mình thấy cái nắp của cái lỗ bầu dục đây. It's not a huge shunt there. It's like sort of bidirectional flow. So we have bidirectional flow in the ductus and some bidirectional flow through a somewhat small and hypermobile atrial septum. Cái sinh đi qua cái ống động mạch thì có vẻ là hai chiều, và cái sinh đi qua của vách liên nhĩ ngay chỗ cái lỗ bầu dục thì nó nhỏ, và cái nắp đó nó hơi di động nhiều. So in this fetus with transposition and both of those findings, I would certainly be set up to do an urgent balloon atrial septostomy after birth. Theo cô thì với những cái biểu hiện như thế này thì khả năng em bé này sinh ra đời thì phải để ở cái chỗ mà có thể can thiệp cấp cứu được. Phải phá vách liên nhĩ. But having made the prenatal diagnosis, I think overall prognosis would be good, as long as there are no other anomalies. Thì chúng ta thấy là tất cả những cái biểu hiện đó, mặc dù có phổi, có tim, nhưng mà nói chung là cái tiên lượng của em bé này tốt. The presumed CPAM could be further investigated with fetal lung MRI. Nếu bảo cho cô thì cái CPAM này chụp MRI để đánh giá, theo dõi thêm. Còn về cái tim thì đó mình có thể nó cần phải cấp cứu ngay sau sinh, nhưng mà cái cấu trúc chúng ta thấy van động mạch chủ, van động mạch phổi nhánh rồi không có thông thương thấp, thì tất cả những cái đó thì nó là dấu hiệu.
tốt. And we would want to look at the diaphragms too. There's one. So there's the right diaphragm, looks intact. Cái cơ vành thì ok. So I'm pretty sure that that's what that is, but we want to make sure that it's not some sort of segmental bronchial atresia that can be in the differential bronchial compression. Rồi cô nói là cái phổi thì có lẽ mình phải khảo sát thêm thì coi MRI thì coi thì nó là cái có một cái phần nào phía bên trái nó bị thiểu sản gì hay không. Nhưng mà về tim thì là như vậy. Mà hôm nay chúng ta đang học về tim. Is there anything else people want to see? Okay. We have Another case. Okay, thank you. Xin cảm ơn.